तर मी आता माझ्या नेक्स्ट प्रोजेक्ट कडे वळते आहे. सो फॉर दिस प्रोजेक्ट आई एम गोइंग टू मेक लेटर घ एंड फॉर दैट मैंने ये लेटर ऑलरेडी ड्रॉ किया है एंड इट्स इनसाइड लाइक घर और घर यू कैन से इट्स इनसाइड हाऊस. तर ह्याच्यामध्ये मी हा घर ड्रॉ केला आहे. आता ह्याच्यामध्ये काहीतरी वेगळं असणार आहे, तर त्यासाठी पहिले आपण हे कट करून घेऊया. तर पहिल्यांदा आपण हे कट करून घेऊया यूजिंग दिस प्रेसिजन मोड. तुमच्याकडे हे नसेल तर तुम्ही कटरनी पण कट करू शकता, बट दिस इज क्वाईट यूजफुल फॉर कर्व्स. तर बघूया. तर हे घर जे आहे हे एक सेपरेट आहे आणि घर पण सेपरेट आहे. सो आता बघूया पुढे की मी एक्झॅक्टली काय करणार आहे. सो आता मी हा एक कार्ड स्टॉक घेते, 200 GSMचा कार्ड स्टॉक. आता ह्याच्यावर देयर इज अ ट्विस्ट. सो आता ह्याच्यावर मी हे घर ठेवते आणि त्याच्यानंतर हा घर ठेवते. त्याच्यानंतर हे साईडला थोडं स्टिक करून घेऊया आपण. फाईन. सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू यूज दिस रंगीला वाटर कलर्स. अभी यही है मेरे घर पे. नाउ दिस इज अ टाइम ऑफ क्वारंटाइन एंड मैं कहीं नहीं जा सकती लेने के लिए. सो आई हैव दिस एंड आई हैव वन पोस्टर कलर. सो बेसिकली आई एम गोइंग टू डू समथिंग जो मैंने अभी तक नहीं किया है. एंड फॉर दैट आई नीड सम वाटर, देन आई विल नीड अ ब्रश एंड स्पंज. स्पंज अपने घर पे नॉर्मल सा स्पंज होता है. सो अभी हम इसमें कलर्स लेते हैं. कलर्स आई एम गोइंग टू यूज इज रेड. आई थिंक आपको थोड़ा आइडिया आया ही होगा व्हाट आई एम गोइंग टू डू. अगर आपको ये पार्ट नहीं देखना है एंड क्विलिंग का पोर्शन देखना है तो यू कैन जस्ट हॉप ऑन टू दैट सेक्शन. मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ कि कौन से मिनट से क्विलिंग स्टार्ट हो रहा है. सो डोंट वरी अबाउट दैट. एनीवेज, हाउ आर यू ऑल स्पेंडिंग योर टाइम? आई एम शूटिंग एंड आई एम डूइंग माई वर्क along with spending time with kid, but sometimes when after he is sleeping I'm doing my work and shooting videos for you. So what are you people doing? Or if you want to listen and बात सुनते सुनते अगर आपको काम करना पसंद है, वीडियोस देखना देखो और फिर करो, ऐसे नहीं, then I would suggest you try anchor.fm. I am giving my audio versions on anchor.fm. So there you will find my or mostly audio versions and अभी तक जो मैंने उस पर अपलोड किए हैं. एंड वहाँ पे काफ़ी मैंने बिजनेस रिलेटेड अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस है, बिकॉज क्विलिंग में ज़्यादातर हाउ टू वाले ज़्यादा प्रोडक्ट्स ज़्यादा ट्युटोरियल्स रहते. सो ते तिथे मी अपलोड केलेत व्हिडिओ ऑडिओज. तर तुम्हाला तुमचं काम करता करता, चहा पिता पिता, टाइमपास करता करता यू कैन एन्जॉय दोज ऑडियोज एंड डू लेट मी नो कि आपको कैसे लगे.
because audio और ऐसे सब कुछ I'm trying for the first time, and I think I'm enjoying that too. So let's move ahead with this. So I have taken this 3 colors, and green भी लेना चाहिए, right? थोड़ा सा green. So basically I'll be dabbing. Let's see इसका effect कैसे आता है. So here is the punch. Here is the sponge, and let's start doing this. So now ये आता हे ड्राय झालं आहे आणि आता आपण ह्याला काढूया. So now मी इथे आउटलाईन काढून घेतली आहे आणि now let's begin with actual quilling. So let's begin. Hello, I'm back again. आणि आता आपण ह्याला क्विलिंग स्ट्रिप्सने क्विल करून घेऊ, म्हणजे ऑरेंज क्विलिंग करणार आहे मी अगेन. सो ह्या ज्या स्ट्रिप्स दिसत आहेत ह्या मी स्वतः कट केलेल्या स्ट्रिप्स आहेत, अँड दीज आर 200 GSM स्ट्रिप्स. सो ह्याचा थिकनेस खूप चांगला आहे. आय विल शो यू. फर्म आहे, फर्म. इट इज असं फ्लेक्झिबल नाही, म्हणजे लगेच जो शेप देणार तो असा लगेच म्हणजे स्टेडी राहील तो शेप. इट कॅन बी फर्म अँड स्टिफ वेन वी आर स्टिकिंग. सो लेट्स मूव अहेड. तर पहिले बेसिकली मी इथे शेप त्याचा घेऊन ठेवते आणि इथे आता फोल्ड आहे. सो हिअर यू कॅन सी द फोल्ड अँड देन देर इज अ कर्वेचर. सो मी सिमिलरली मी इथे ट्विस्ट करून घेते असं. ओके, आणि मग परत मी इथे हा शेप देणार. तर आता मी हे स्टिक करून घेते. तर इकडे मी ग्लू काढून ठेवला आहे बिकॉज व्हाईट असल्यामुळे मे बी तुम्हाला दिसतं की मी लाईट आहे. तर आणि तिथे मी आता त्याला डॅप करणार. सो बेसिकली मी स्ट्रिप घेणार आणि इथे ग्लू लावणार. ठीक आहे, आणि जो एक्सेस ग्लू आहे तो बाहेर काढायचा. Now here I would like to say you can or you should always take this glue and such flat strip so that this can move till the depth of your artwork, and you will get a perfect shape.
सो आता हे तुम्ही बघताय झालेलं आहे आउटलाईन घरला, आणि आता मी घराला पण आउटलाईन देणार. So it's done. We'll see this. कसा वाटला आजचा व्हिडिओ मला नक्की कमेंट्समध्ये कळवा, आणि तुम्हाला कोणतं लेटर जास्ती आवडलं हे पण मला सांगा. मला ऐकायला फार आवडेल आणि मी तसेच काही आर्टवर्क्स अजून करेन. तर थँक्यू फॉर स्टॉपिंग अँड टेक केअर, स्टे होम अँड स्टे सेफ अँड गुड नाईट. बाय.